the girls and boys and assembled company. Welcome to the World Storytelling Cafe. And I'm back in the UK. I'm now no longer doing these programs from the actual cafe in Marrakesh. And tonight is Friday night. So it's stories for children. It's a very special night because it's a two-hander. We have David and Allah who are going to tell. So we're going to have several languages. I'm just going to admit someone. That's it. Perfect. So, and I'm very excited because I've kind of got into this idea that we should have a lot of mother tongue stuff on here. We did it during the festival, and we'll do it on the website. And this is we did it last Friday with Ismail in Marrakesh, not in Marrakesh, actually in down south in the gateway to the desert. But right now I'm going to hand over to David and Allah, and I'm very excited. And we've got lots of new faces, so welcome everybody. Over to you, David. I'm going to mute and shut up. Over to Allah. Добрий вечір, малятка, дівчатка та хлопчики, а також дорослі. Мене звати Алла Göksu. Я з України. Я сьогодні буду разом з Дейвідом Хісфілдом розказувати вам українські казки. Тепер ти, Дейвід. Thank you. Thanks, Alla Göksu from Ukraine. And I'm David Heathfield, here in England, from England. Here is Ukraine. And tonight, Alla Göksu and I are going to tell you stories. Stories from Ukraine. If you would like to put in your name or in the chat where you are or where you're from, that would be lovely. But you don't have to, only if you want to. So, let's begin. Allah, have you got your angel? Так, я вам хочу показати цього ангела. Мені його подарувала моя подружка, яка зараз знаходиться в Києві. Його 2 роки він мене супроводжував і дарив мені тепло свого серця. І я це тепло дарую вам. I will say that in English as well, because the special about this angel is I've got it 2 years ago or 3 years ago, I don't remember exactly, from my best friend who is now in Kiev. It's in Ukraine. And this angel, he has accompanied me for that time and gave me the power of its heart. And I want to give this power of this heart to all of you. Yeah. A few years ago. Oh, Allah, please, yes. A few years ago, Alla Göksu, my friend from Ukraine, our friend who is here, gave me this book, 100 Stories from Ukraine. And in the book is the first story I ever learned from Ukraine. I love Ukrainian tales. It's the tale of Kolobok. So, even with your microphone switched off, please tell the story with Allah and with me. Can you say that in Ukrainian, Allah? Ми збираємось зараз розказати вам
казочку, українську народну казку про колобка. Навіть якщо ваші мікрофони вимкнені, будь ласка, розказуйте, повторюйте цю казку разом з нами. Ми будемо дуже в цьому раді. Kolobok. Villers-Boulay. Long ago, there lived an old man and an old woman. They had nothing, and one day the old man said to his wife in their little house on top of a high hill, "Wife, please make me a kolobok, a round, crusty, little round loaf, a kolobok." And his wife said, "No, husband, we don't have any flour." "Oh, wife, if you sweep out the flour box and scrape out the bin, we will have enough flour and you can make some dough. Put the dough in the hot oven and soon the kolobok will be cooked, baked. Then you can take it out and put it on the windowsill." So she swept out the flour box, scraped out the bin, made a little dough. She put it in the hot oven until it was baked, and she put it on the sill. She left it there to cool, the little round kolobok. Колись давним-давно жили-були дід та баба. Жили вони бідно, і не було в них багато чого їсти. Одного разу дід сказав бабі: "Бабу, спечи мені паляничку." А вона бабці йому каже: "Ну, з чого ж я тобі її спечу? У нас нічого нема." Він сказав: "Нічого, піди в комірчину і нашкреби, то там в комірчині на підлозі ще залишки муки." Баба його послухала, пішла в комірчину, змила з підлоги муку, замісила тісто, тісто підійшло, і баба спекла його, положила його в піч і спекла колобка. Колобок був рум'яний, такий пахнючий, але ще був дуже гарячий. І для того, щоб він охолов, вона його положила на підвіконник. The kolobok said to himself, "I'm not staying here to be eaten." The kolobok rolled along the windowsill and dropped down onto the top of the hill. And the kolobok rolled and rolled and rolled until kolobok came to a rabbit. Can you show me, everybody, like this? Rabbit. And the rabbit said, "Ooh, a crusty kolobok. I'm going to eat you." And the kolobok said, "No, I'll sing you a song. I was swept from the flour box, scraped from the bin, baked in the oven and cooled on the sill. I rolled away from Grandpa, I rolled away from Grandma, and I'll roll away from you this minute I will." And kolobok rolled and rolled and rolled down the hill, too fast for the rabbit. От колобок лежав собі, лежав на віконечку, подивився наліво, подивився направо. Нікого нема. Колобок пригнув з віконця і покотився по стежинці далеко-далеко, щоб його не з'їли. От він котиться собі, котиться, аж назустріч йому приходить зайчик, побігайчик. Зайчик побачив колобка. Який він смачний. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику, братику. Я тобі пісеньку заспіваю. Ну, добре, заспівай. І колобок заспівав йому пісеньку. Я колобок, я у печі печений, я від баби утік, я від діда утік, і від тебе утечу, і покотився, і втік від зайчика. Kolobok rolled and rolled until Kolobok came to a fox. No, not a fox. A big, hairy wolf. A Kolobok. A crusty Kolobok. I'm going to eat you up. Oh no, said Kolobok. Let me sing you a song. Now everyone can sing with us.
I was swept from the flower box, scraped from the bin, baked in the oven and cooled on the sill. I rolled away from Grandpa, I rolled away from Grandma, I rolled away from Rabbit, and I'll roll away from you this minute I will. And Colobok rolled and rolled too fast for the wolf to catch. Колобок котиться собі далі лісом, котиться, котиться, аж назустріч йому іде сірий вовк. Вовк побачив Колобка і сказав: «О, Колобок, я тебе з'їм». «Не їж мене, сірий вовку, я тобі пісеньку заспіваю». «Пісеньку? Ну добре, заспівай». Я колобок, я у печі печений, я від баби утік, я від діда утік, я від зайчика втік, і від тебе утечу, і покотився, 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 і втік від And вовка. Colobok rolled and rolled away and down the hill until Coloboked into a great big hairy bear. Ooh, tasty crusty Colobok, I'm going to eat you up. And you know, Colobok said and sang a little bit more quickly. I'll sing you a song. Are you ready? Bit faster. Get ready with your hands, everybody. I was swept from the flower box, scraped from the bin, baked in the oven and cooled on the sill. I rolled away from Grandpa, I rolled away from Grandma, I rolled away from Rabbit, and I'll roll away from you this minute I will. And Colobok rolled and rolled past the great big hairy bear and down the hill. От Колобок втік від вовка і радий, що він втік, котиться далі. От котиться він, котиться лісом, аж назустріч йому йде бурий ведмідь. «О, Колобок, я тебе з'їм». «Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю». «Пісеньку? Ну добре, я послухаю твою пісеньку». І Колобок заспівав йому свою пісеньку. Я колобок, я у печі печений, я від баби утік, я від діда утік, я від зайчика втік, від вовка втік, і від тебе, медведику, утечу, і покотився, покотився так швидко, що він і від ведмедика втік. Colobok rolled and rolled right down to the bottom of the hill, and there at the bottom of the hill was Sister Fox waiting. Oh, Colobok, won't you sing me a song? Huh? That's not what the others said, but I will sing for you. And next to Sister Fox, little round crusty Colobok began to sing. I was swept from the flower box, scraped from the bin, baked in the oven and cooled on the sill. I rolled away from Grandpa, I rolled away from Grandma, I rolled away from Rabbit, I rolled away from Wolf, I rolled away from Where, and I'll roll away from you this minute I wait, said Sister Fox. Don't roll away. Oh, what a lovely song you have, but I am hard of hearing. Come a little closer and sit on my long nose, then I will hear you better. Oh, well, she likes my song. So Colobok rolled up Fox's tail, onto Sister Fox's back, onto Sister Fox's head, and down Sister Fox's nose, and began to sing, even faster. I was swept from the flower box, scraped from the bin, baked in the oven and cooled on the sill. I rolled away from Grandpa, I rolled away from Grandma, I rolled away from Rabbit, I rolled away from Wolf, I rolled away from Bear, and I'll roll away from you this minute I wait, said Sister Fox. Not so fast. What a beautiful voice. But I would hear you even better, dear little Colobok, if you would just sit on my tongue. So Colobok rolled onto Sister Fox's tongue. Are you ready? I was... Sister Fox swallowed Colobok,
And that was the end of Kolobok. And this story is for you. To every beautiful child listening, to the beautiful child in every single one of us. Allah, Так, end the story in Ukrainian for us. Колобок котиться далі. Радий, що він втік від зайчика, радий, що він втік від вовка, радий, що він втік від бурого медведя. І тут назустріч йому іде лисичка, сестричка. О, Колобок, який ти рум'яний, який ти гарний. Можеш мені заспівати пісеньку? О, ніхто мене ще не просив заспівати пісеньку. Добре, лисичко, сестричко, я тобі її заспіваю. І він почав співати свою пісеньку. Я колобок, я у печі печений, я від баби утік, я від діда утік, я від зайчика втік, і від вовка я втік, і від медведика я втік, і від тебе утечу. О, почекай, я така старенька, щось я не дочуваю. Ти можеш сісти мені на носик, щоб я тебе краще чула? Звичайно, лисичко. Колобку сподобалось, що лисичка хоче чути, як він співає. Він пригнув їй на носика і почав знову співати. Я колобок, я у печі печений, я від баби утік, я від діда утік, я від зайчика втік, і від вовка утік, від ведмедя я втік, і від тебе утечу. Ой, щось я не дочуваю, мабуть, старенька стала. Ти можеш зробити для мене щось гарне? Сядь мені на язичок, бо я тебе тоді буду краще чути. І лисичка достала язичок, і колобок скотився з носу їй на язик. І тільки він хотів заспівати і розпочав свою пісеньку. Я колобок, і не доспівав її, тому що лисичка його з'їла. І цю казочку, дітки, ми розказуємо вам. В кожному з вас є дитина, яка чує її. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Whether you are on here, Zoom, whether you are watching on Facebook, the World Storyteller Cafe live, whether you are watching a recording on Facebook or on Instagram, you are with us. All of the children. And you can write in the chat or in the comments, you can write. You can write the country where you're from or the country where you are or both. And Allah and I, we will answer. David, can I ask a favour of everyone? Yes. Now, we have a young man who has visited us every Friday for 2 years. So, Louis, can everyone please wave at Louis? Because he's never had so many people waving at him from so many countries. Hello, Louis. Allah, can you say Yes. that? Can you say that in Ukrainian? Добрий день, Луї. Звідки ти? З якої ти країни? So where are you from? Which country are you from, Louis? It is in the UK, in England. Oh, how lovely. Дуже гарно. Я дуже рада. Hello, Louis. Louis, this angel is also How are for you? you. Yeah. Oh, it's for you. I send you my heart and that energy of this heart to you. Я всім. Так, любі дітки, Луї 2 роки вже кожен день відвідує цю казкову
Це казкове кафе, так? От, і сьогодні він перший раз показався. Сьогодні дуже багато гостей з усього світу, і це особливий момент для нього. So I've just translated for people who listen to me in Ukrainian, Louis, so that everyone knows that you are here. It's Many great. children in Ukraine and from Ukraine will hear this performance either live, but many more will hear the recording. When we share this recording, it's for sharing. Now, the next story we have for you. Alla, shall we tell the story of Sister Fox and Oi. Crane, the story that you taught me? Yeah, we should, definitely. I would love to. Я так дуже хочу її з тобою розказати. Казочку про журавля та лисичку. Sister Fox. Sister Fox played a trick on Colobok. But is Sister Fox a trickster always? And do the tricks always go well? Let's find out. Sister Fox and Brother Crane. Crane with his long legs, his beautiful feathers, his long beak. They were best of friends, even more than friends. They were close, 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 almost like brother and sister. Sister Fox said, Brother Crane, come to my house. Come to my house and I will cook for you a beautiful meal. Well, Brother Crane was happy. Brother Crane spent all day preening his beautiful coat of feathers until he was ready that evening to go to Sister Fox's house. Do you think that she's going to play a trick? От я розпочну цю казку з того, що лисичка дуже часто походить в українських казках. І завжди вона дуже хитра, хитрує, і, так як в попередній казці, виграє. Як буде в цій казці, ми зараз побачимо. От колись жили-були журавль і лисиця. Вони настільки товаришували, вони були настільки близькі, як брат і сестра один для одного. Вони разом проводили багато часу, вони всім ділились. Але одного разу лисичка запросила журавля до себе і сказала: «Журавлику, братику, я тебе запрошую до себе на вечерю». Журавель зрадів. Він начистив своє пір'ячко, розправив крила, витягнув свою довгу шию і своїм гарним дзьобом начистив все і готовий був прийти в такому гарному вбранні до лисички. І відправився, пішов до неї. І як ви думаєте, як лисичка його прийняла? Come in, Brother Crane. Come in and eat. And Sister Fox said, here is a beautiful milk porridge. And she set a flat plate of milk porridge in front of Brother Crane. Well, the milk porridge looked and smelt delicious. But when Brother Crane put his long beak down to that plate, could he get any of that porridge? Peck, peck, peck. But he couldn't swallow any of that lovely porridge. Sister Fox laughed to herself. Can't you manage, Brother Crane? And Sister Fox licked and licked and licked until all of the milk porridge was in her belly. At the end of the meal, Brother Crane said, Sister Fox, thank you for inviting me. Tomorrow night, you must come to my house, and I will make a delicious meal for you. Так от, журавель підійшов до лисички, до її будиночку і постукав. Тук-тук-тук. «Хто там?» – запитала лисичка-сестричка.
Це я, журавель. Ти мене запрошувала на вечерю. А, так, заходь, звичайно. Сідай до столу. Зараз я приготую для тебе смачну вечерю. І лисичка внесла до гостинної тарілочку, міленьку. А на цій тарілочці була тоненько розмащена молочна кашка. Журавель подивився на тарілочку, спробував поклювати, але в нього нічого не виходило. Кашка була розмазана тоненьким слоєм на тарілочці. Лисичка зате з'їла свою кашку і сказала: а, ти нічого не хочеш їсти, то можна я тоді і твою кашку з'їм. І язичком злизала все дочисту. Журавель був голодний, і він був також образився на лисичку. Та він нічого їй не сказав. Він сказав лише одне: лисичко, наступного разу я запрошую тебе до себе. Next day, Sister Fox spent all day preparing herself to go to Brother Crane's house. She wore her beautiful coat of fur. She put on her white linen dress. She wore flowers behind her ears. She looked beautiful. At the end of the day, Sister Fox came to Brother Crane's house. Come in, Sister Fox, said Brother Crane. Come in and eat. Now, what do you think Brother Crane did? Так, наступного дня, з самого ранку, лисичка готувалася до вечора, коли вона не могла дочекатись його, коли вона прийде і спробує смачну страву. Вона цілий день нічого не їла і тільки вбиралася. Вона чистила своє хутро, вона вдягла свою саму найкращу сукню, вона одягла на вушка сережки, а в волосся сплела квіти. І от вона відправилася до нього додому. Підійшла додому і, як ви думаєте, як прийняв її журавель? Brother Crane came with Sister Fox into his house. I have made a delicious vegetable stew for you, Sister Fox. Vegetable stew! But he came with a tall jug with a narrow neck. Well, Sister Fox looked. Oh, she could smell the stew. She could see the stew. She put her nose into the top of the jug. But she couldn't get any further. She reached with her long tongue. But she couldn't reach the stew. It was out of reach. Oh, how she wanted some of that stew. But the long neck of the thin jug, she couldn't do it. In the end, Brother Crane said, Sister Fox, aren't you hungry? And he put his long beak down inside that jug and he sucked up all of the vegetable stew. Sister Fox got nothing. Now, Sister Fox, you see what you did? And I did to you? Sister Fox, have you learned your lesson? I wonder if she has. Так от, лисичка прийшла до будиночку, де жив журавель, і постукала до нього в двері. Тук-тук-тук. «Хто там?» – запитав журавель. «Це я, лисичка».
Лисичко, сестричко, заходь до моєї оселі. Я тобі дуже радий. Я приготував для тебе таку смачну страву. Я впевнений, що вона тобі сподобається. Це суп, в якому є і морквинка, і бурячок, і цибуля, і фасоля. І він виносить цей суп в глечику, такому горнятку з довгим, вузеньким горлишком. Так. Лисичка подивилася на це горнятко. Воно так смачно пахло звідти. Вона заглядала, вона зліва підходила, і справа, і язичком пробувала туди попасти, і хоч щось попробувати, але не змогла ні шматочку дістати. Журавель подивився на неї і спокійно, шматочок за шматочком, доставав своїм довгим дзьобом їжу, страву і з'їв весь суп. Потім він поглянув на лисичку і запитав її: ти бачиш, що ти зробила зі мною? А що я зробив з тобою? Як ти вивчила свій урок? I wonder if she's learned her lesson. That story Alla learned as a Ukrainian story with the flowers and the white dress, but I know it as a story that comes from Aesop fables. And it's wonderful how stories come in many versions. Cultures bring stories and bring their own touches, their own details, their own joys to the story. And I love that Ukrainian version of Crane and Sister Fox. Thank you very much, Alla. Thank you. Could you just say that in Ukrainian? Так. I've just was in my thoughts. I'm so sorry. I was just saying about how we have many versions of the same story. Yeah, I've read that same, just exactly the same, of Simona, who wrote that she listened so many times to it. So I just translated. Okay. Цю казочку Дейвід вивчив її, знав її від мене як українську казку, так? Але вона українська стала тому, що там дуже багато елементів фольклору, вбрання, посуд, страви. Ця казка мандрує по всьому світу, і її знають в інших варіаціях, в інших країнах. Так. І казки, вони, ніщо так не поєднує народи, як казки. Yeah. We have one more story for you all of you. A Ukrainian story, a beautiful story. It's winter. It's cold. Sometimes there's snow. Is there snow where you are? Alla, what do you wear in the snow? I'm just putting on my mittens. Я вдягаю зимою рукавички. Mittens. How do you say mittens? How do you say mittens? Рукавички. Wow. Mitten. This story is called The Mitten. Let me just get ready. Here we are. Yeah. Wonderful. Vilibuli. There was a little boy called Mickey. Babusa, Babusa, click, click, clickety click, 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 clickety click. Babusa, you're knitting. Please, Babusa,
Knit me a pair of white mittens so I can go and play outside in the snow. Mickey, if I knit you white mittens, you'll lose them in the snow. I'll knit you a pair of red mittens. Click, click, clickety, click, 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 clickety, click. Oh, Baboosa, if you knit me white mittens, I won't lose them. Mickey, if I knit you white mittens, you'll lose them in the snow. I'll knit you a pair of blue mittens. Click, click, clickety, click, 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 clickety, click. Baboosa, I want white mittens. Very well, Mickey. I'll knit you a pair of white mittens, but don't lose them in the snow. Click, click, clickety, click, 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 clickety, click. So Baboosa knitted for her grandson, Mickey, a pair of white mittens. Mickey put on the beautiful white mittens and went out into the snow. Колись давним-давно жили-були бабуся та її внук Миколка. Була зима, і Миколці було дуже холодно на дворі гратися з дітками. І от він прийшов до бабусі і попросив її зв'язати йому рукавички. Бабусю, зв'яжи мені білі рукавички. Ні, Миколко, якщо я тобі зв'яжу білі рукавички, то ти їх згубиш в снігу і не побачиш. Я зв'яжу тобі червоні рукавички. Ні, бабусю, зв'яжи мені білі рукавички. Миколко, я ж тобі кажу, якщо я тобі зв'яжу білі рукавички, то ти їх згубиш в снігу. Бабусю, я тобі зв'яжу блакитні рукавички. Бабусю, попросив Миколка востаннє, будь ласка, зв'яжи мені білі рукавички. Я хочу білі рукавички. Ну, добре, нарешті відповіла бабуся. Я зв'яжу тобі білі рукавички. Але, будь ласка, будь обережним, не згуби їх в снігу. Добре, сказав Миколка, зрадів і отримав свої білі рукавички. Mickey, wearing his white mittens, Mickey went and found his friends. Let's play! First they picked up and made snowballs. They threw the snowballs at each other. Wah! Then they lay in the snow and made snow angels. Mickey was getting warm now after running around. Mickey, he and his friends made a beautiful snowman with a hat and a carrot nose. Mickey played and played and played until it started getting dark. Миколка разом з своїми друзями грався весь день на дворі. Так як було багато снігу, то вони грались зазвичай снігом. Вони ліпили сніжки і кидалися їм весело один на одного. Потім вони катались на санчатах, а під вечір почали ліпити снігову бабу. Так, і не заглянулись, як настав вечір. Mickey said to his friends, "Bye, I must go home." Mickey went home through the snow. It was getting dark. When he got home, he thought, "Oh, I must put on my mittens." He looked in his pocket, but there was only one mitten. What will Baboosa say? Mickey started looking, but he couldn't find his other mitten. Так от, вони так загралися і побачили, що темно, і сказали, ой, треба хутенько бігти. І він
хотів достати свої рукавички із кишеньки, але в них була лише одна рукавичка. А де інша? Що скаже бабуся? О, темно, треба все одно хутенько бігти додому. І він побіг з одною рукавичкою додому. Out in the wild, in the deep snow, a little rabbit hopped. The rabbit was lost in the snow. Little rabbit saw the white mitten. That looks cozy. Rabbit came to the mitten. First she put her nose in. Then she put her ears in. Can I come in? Well, it is cold outside. So Rabbit turned and climbed inside the mitten. It was cozy. А в цей час рукавичка просто випала з Миколки, з кишеньки Миколки і залишилася лежати на снігу. Звичайно, він її не помітив, бо вона була біла. І лежала так вона до темної ночі, поки поряд не пробігав зайчик. Зайчик поглянув. О, це що? Рукавичка. Тук-тук-тук. Хто в рукавичці живе? Нікого не чутно. Зайчик струмив носик спочатку, потім вушка. О, тут нікого немає. Тепер я буду жити в рукавичці. І він зайшов в рукавичку. О, як тут тепло, як тут добре. Lost in the snow was a fox. Fox saw the white mitten. Oh, that looks cozy. First fox put her nose in. Everybody, you can do it with me. First fox put her nose in. Then she put her ears in. She saw the rabbit. Can I come in? Well, said Rabbit, it is cold outside. Fox turned and climbed inside the mitten. It was cozy. Так от, сидить зайчик в рукавичці, а на дворі все темніє, все лютіший вітер, все холодніше. Аж раптом по лісу пробігає лисичка. Лисичка дивиться. О, рукавичка! Її тут не було. Дай-но я в рукавичку зайду. Тук-тук-тук. Хто живе в рукавичці? Запитала лисичка. Це я, зайчик-побігайчик. А ти хто? А я лисичка-сестричка. Можна переночувати? Звичайно, заходь. Тут багато місця. Проходь, тут тепло. І дуже зручно. І лисичка зайшла до зайчика. Soon through the snow came the lost big hairy bear. Oh, that looks cozy. The mitten had got bigger. First Bear put his nose in, then Bear put his ears in. Could see the rabbit and the fox. Can I come in? Well, it is cold outside. Bear turned and climbed inside the mitten. Oh, Rabbit, Fox and Bear were cozy together. От лисичка і зайчик лежали в рукавичці, аж раптом чують якісь кроки. А на дворі був медведик. Він побачив рукавичку і вирішив теж в ній переночувати. От він підійшов і постукав. Тук-тук-тук. Хто в рукавичці живе? Це я, зайчик-побігайчик, сказав зайчик.
Це я, лисичка-сестричка. А ти хто? А я бурий медведик. Пустіть мене переночувати. Тут трошки вже буде тісно, але нічого, заходь. Медведик зайшов, пробрався, рукавичка стала більше, розтягнулась, але всіх вмістила. І от вони вже були втрьох в рукавичці. Through the snow scurried a little mouse, with its whiskers and its long tail. Oh, it is cold. Lost little mouse saw the great big stretched mitten. Oh, that looks cosy. First mouse put his nose in, then mouse put his ears in. Can I come in? Rabbit, fox and bear said, well, it is cold outside. Little mouse turned and climbed inside the mitten. It was cosy. Лисичка, зайчик і медведик уже спали. Аж раптом вони чують якесь шарудіння. А то пробігала мишка, скреботушка. І аж вона раптом побачила рукавичку. Мишці було так холодно, лапки замерзли, і вона вирішила теж попроситись в рукавичку переночувати. От вона підійшла і постукала. Тук-тук-тук. Хто в рукавичці живе? Це я, зайчик-побігайчик. Це я, лисичка-сестричка. Це я, бурий медведик. А ти хто? А я мишка-скреботушка. Пустіть мене переночувати. О, тут уже так тісно, але добре, ти така маленька. Заходь до нас, помістимось всі. І мишка теж зайшла в рукавичку. Little mouse, big bear, sister fox and rabbit slept inside the mitten. But little mouse's tail was tickling the bear's nose. Tickle, 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 tickle. And the bear... Achoo! The mitten flew up into the sky. От наступила темна ніч. Вони всі спали. Зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, вкрившись своїм хвостиком, медведик і мишка, яка примостилася у нього на плечі. Але так, що її хвостик лежав під носиком медведа і лоскотав йому носик. І з кожним разом медведик чихнув, він не витримав. The mitten flew up into the sky and all of the animals came flying out. Fortunately, Rabbit landed in her burrow. There she found the other bunny rabbits and they snuggled up cosy warm and fell asleep. Sister Fox landed at the entrance to her den. She crept down and snuggled down with the other foxes and their cubs. Big Bear landed in the snow outside his winter cave. Oh, that's what I was looking for. In he went and snuggled down to sleep the rest of the winter. Little Mouse scuttled through the snow, scurrying here and there. Little Mouse couldn't find his home. Here and there and here and there. Poor Little Mouse. Perhaps Little Mouse will find her home with you. Так от, рукавичка полетіла в небо, і з нею разом всі звірятка.
Зайчик-побігайчик полетів і впав під кущем, де були інші зайчики. І він серед них пригорнувся, з ними скрутився і заснув разом. Лисичка-сестричка полетіла і впала в свою нірку, в яку вона теж скрутилася колобочком, вкрилася хвостиком та й заснула. Медведик полетів далеко-далеко до своєї берлоги, в якій він теж заснув і проспав аж до весни. Одна мишка, вона впала на сніг, а її нірка була глибоко під снігом, і вона ніяк не могла до неї докопатись, як не старалась, і не змогла знайти свого будиночку. Може, вона буде жити разом з вами? What happened to the mitten? The mitten flew through the wintry, blowy night and landed in the snow right outside Baboosa's house. There's my other mitten, said Mickey. Mickey put on the first mitten, which was snug, but then Mickey put on the other mitten, which was loose. Mickey went inside the house. Click, click, clickety-click, click, click, clickety-click. Mickey, said Baboosa, you're back late. Did you lose your mittens? Oh no, Baboosa, look. And Baboosa looked, first at one mitten, and then at the other. And Baboosa wondered why one mitten was so much bigger than the other one. Так от, а що трапилось з Миколкою? Миколка в цей час уже майже добіг до будиночку, де він жив. А в цей час пролітає рукавичка і падає на порозі його будиночку. Миколка підняв її і сказав: «О, це ж моя друга рукавичка!» Але чому вона більша, ніж перша? Дивно. Миколка постукав додому, бабуся відчинила йому на порозі, зустріла його і каже: «Миколка, ти згубив свої рукавички, признайся». «Ну, бабусю, дивись, обидві рукавички є». Але так вони і не змогли дізнатися таємниці цієї рукавички. Little Mouse has run, and our tails are done. Ось і казочці кінець, а хто слухав – молодець. Before you go, let's talk. In the chat, in Zoom, I'm just adding a little bit of information. Alla and I and Simona Stambazzi did an interview earlier in the week, and you can listen to this interview at A Cornucopia of Tales and Tellers. It's a new podcast, A Cornucopia of Tales and Tellers. Just search for it on the internet, and you can listen if you're a bit older, a teenager or a grown-up, and learn all about storytelling at this time in Ukraine and why it's so important. But right now, if any of you have a question or a comment, please can I ask the grown-ups to write your questions or comments in the chat? And if there are any children like Louis or any others who would like to comment or ask us a question by speaking, that would be wonderful. And David, can I just say what's coming up before everyone goes away? Because it's so wonderful to have everyone on here from so many places in the world. As long as Alla can say it in Ukrainian afterwards, John. So, of course, Yeah.
And don't go away because we've got a song to finish. But carry on, John, please. Sorry, I didn't realize you had a song, but because the on Sunday at the same time at 6 o'clock, we have a worldwide story round, and everyone is welcome to come and tell a story on that in whatever language. And on Tuesday at 4:30 p.m. UK time, all young international tellers, that is 18 or under, from anywhere in the world, in any language, are welcome to tell a story on this platform. Окей, так, я хочу вам всіх запросити в це кафе в неділю та у вівторок. Так, вся інформація буде на сторінці цього кафе, так як я розумію, і буде можливість розказувати казки на всіх мовах, які ви тільки вмієте розмовляти. Це будуть мови всього світу. Ви всі запрошені на цей вечір. Thank you. Now I'm going to hand it back to Alla and David. Thank you very much, John. Thank you for hosting and inviting us to do this session at this most important time. There was a question in the chat just now from Tammy, and the question, Alla, is which of the three stories, Kolobok, Sister Fox and Crane, or The Mitten, which one is the most commonly told story in Ukraine? Shall I repeat the question, Alla? Yeah, okay. The most common. I just reading the comments, and I see some familiar faces and names. So I'm so glad that I was involved in reading. So the most common story which is told in Ukraine is Kolobok. It's the first one I remember I was told as the child. And the second one is Mitten. And then as an adult, you understand more. I remember I was told later on at the age of 9 or so, a story about the crane and the sixth sister fox. Wonderful. Can you say that in Ukrainian? Так. Дейвід запитав, які з цих трьох казок, яка саме найбільш знайома і яку найбільше знають діти. І я так вважаю, може я помиляюся, що «Колобок» – це одна із самих відомих казочок, які розказують діткам, так? Дітки, може ви теж можете вмикнутись і розказати, чи це так, чи ви знаєте цю казку. Рукавичка – це теж відома казка. І на третьому місці, або менш відома, це Лисичка і журавель. Так, ви можете включити і розповісти це на українській мові або на російській мові, і я перекладу це слухачам на англійську. Sophia would like to ask a question. Sophia, would you like to speak? Yeah. Hello, everyone. I loved all the stories. This experience is beautiful because I loved heard Alla and you, David. I think that all you are beautiful people. Lovely. And thank you. So Sophia, my heart, or the heart of this angel, is going right now to you. May I ask you, where are you from? I'm from Italy. I'm from Tuscany, from the city of Arezzo. Oh, lovely. Thank you, Sophia. Thank you. Alla, would you like to translate that into Ukrainian? Так, Софія, вона з Італії, з північної частини Італії, і вона сказала, що всі казки, які були тут розказані, що вони чудові, і що всі люди, які тут зібралися, просто чудові. Так, і я надіслала їй тепло цього серця
на Італію, до Софії. Thank you so much, Sophia. Thank you. So, Thank you. So we're coming to the end. As I said before, this recording will be shared with many children, perhaps, we hope, many children in Ukraine and many children from Ukraine. So if everybody could open your microphones for a moment and just say, sending love. So let's say, sending love to you. Could everybody just unmute? And 3, 2, 1, everybody. Sending love love to Sending to love. you. Sending Wow. love to you. That's so Sending love from powerful. California, USA. Fantastic. It's so Yes. powerful. Thank Велико you. срече всім українцям. Oi, Sanya. Hi. Thank you, Sanya. From Slovenia. Right. Yeah, Bye. Thank you. thank you. Before Wait, you wait. go, Don't leave. Yeah. Не Before you залишайтесь go- ще. Так. don't leave, because finally we have got a song. And before the song, Allah would like to say one more thing. Allah, can you unmute? Yeah, sorry. Okay, I found just preparing for this evening, this special event. Of course, it's devoted to some events which can't touch any person in this world. And this quotation is written by Chesterton, the writer who wrote about the stories and fairy tales. And I find these words remarkable. Fairy tales do not tell children dragons exist. Children already know that dragons exist. Fairy tales tell children the dragon can be killed. And I would translate that into Ukrainian as well. Я, готуючись до цього вечору, знайшла цитату одного письменника Честертона, англійського письменника, відомого письменника, який сказав колись: казки не розказують дітям, що існує Змій Горинич. Діти знають, що він існує. Казки розказують дітям, що його можна побороти. Allah, there are people here from many parts of the world, too many for us to mention right now, but I can see people from all over Europe, from people who are in New Zealand, people who are in Spain and Argentina, people from Angola, people in Brazil. So just a wave. And I've never had such a wide, I don't know how to say. So to talk to people from all over the world and simultaneously, it's such a special moment for me. So I appreciate it very much. It means so much for me, for people from Ukraine, this support. Every time I feel that I give it back for Ukrainian people, children. It's so powerful. Thank you a lot. And can I just say, Allah, that I hope you don't mind me saying, but I know that your nephew got to safety today. He's just arrived in your house in Hanover in Germany. Yesterday, he and his mum and his grandmother, your mother, were still in Ukraine, and they got out safely yesterday. So, Allah, would you like to say that in Ukrainian as well, what you've just said? Так, я сьогодні, Девід мені розказав, що сьогодні нас слухають, сьогодні в цьому вечорі слухачі з усього світу дивляться нас, слухають нас, проявляють інтерес
зацікавленість до української мови, до подій в Україні. І для мене це дуже особливо, тому що ця участь народу, да, в тому, що сталося з нашим українським народом, не залишає нікого байдужим. І тому це дуже важлива, теж важлива подія сьогодні виступати перед такою публікою. І сьогодні мій племінник в 6 ранку, вони перетнули кордон, вони приїхали в Німеччину і з України, і це для мене теж дуже визначна подія. Alla, Yeah. a friend of mine, Kimway made a song, created a song. And this song was created on Tuesday, performed for the first time on Wednesday, and is already going global on social media. And Kimway is here. You heard the song, and I know for you it was meaningful because it sends angels of protection. Yeah, that's why this angel is supporting me. And yeah. So here is Kimway to play us out this evening. Kimway, please sing us your song. Oh, Kimway, we don't hear you at the moment. While Kimway's finding the audio, I'll just say that Kimway created the music for a project that I did last year called Around the World in 88 Tales. And Alla was the guest as part of the guest storyteller from Ukraine as part of that project. So the link I shared it earlier. So you can listen to Alla telling a story with me there as well. So Kimway, have you got the sound yet? While we're waiting, can I... Never mind. Is that working? Yes, it's working now. There we are. Sorry, John, yeah? Sorry. Can I just, before Kimway says it, can I thank both of you, Alla and David? It was a powerful thing. Thank you, John. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thank you for inviting me. I'm going to sing, but I'm going to mute myself so we can hear Kimway. Please do sing, David, and happy birthday. And also, I'm just so happy to meet you, Alla. Is your family there? Can they come to join us? No, I just in another space because there are too many of them. There are 6 people, and I couldn't work and present it in a quiet way, and they need rest. So they'll watch this later. Yeah, they watch it later. Yeah. So you can hear me. I want to check that's okay. Yeah, thank you for this song. Yeah, I heard it and I was so touched. Oh, yeah, I'm thanks so a lot. happy. Yeah. So. Kimway, you're very quiet. Maybe there's nothing I can do. Okay, we can hear. Let's try being nice and close. Yeah, we can hear. It's not for me to say, stay strong. It's not for me to say, carry on. This is not what you deserve, having no choice but to serve. I watch you weeping, and I'm not there to hold your hand. I won't be there to help you stand. I hope someone hears your call and can catch you when you fall. I watch you falling, and I will stand my thoughts like angels on the wind. May they wrap their wings around you as you stand your ground.
while your world is falling down, we are thinking of you now. Stand your ground. We are sending angels now. And it's time for us to pray for you, that you can do this better than you think you can do. When your loved ones are all gone, it's not for me to say stay strong. You need an angel. So I will make my thoughts grow wings into the night. After curfew, hear them singing as you stand your ground. While your world is falling down, we are thinking of you now. Stand your ground. We are sending angels now. Stand your ground. We are thinking of you now. Stand your ground. We are sending angels now. Thank you, everyone. And let's all send angels. And I've put a link to the YouTube video of this song for anyone who wants to share it, but also anyone who's not speaking English so well. The lyrics are in the description of the song, so you can see them. And I'll translate that in Ukrainian as well. Цю пісню присвячено для українського народу. Вона була написана в вівторок, і в середу, вчора вперше її мені в 6 ранку прислав Дейвід і сказав, ця пісня присвячена нам, нашому народу. І вона буде теж знизу, можна буде знайти до неї ссылку, і також для тих, хто не вміє, не гарно вміє розмовляти по англійській мові, на англійській мові, там буде теж текст до цієї пісні, так що можна її буде співати разом. Так, і в Дейвіда сьогодні день народження. David, I told that you've got Kimley's tense. Thank you for coming. Kimway, stand your ground. Feel free to switch on your microphone and just say goodbye. 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 Until the next time. Bye Continue. until the next time. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you much. Happy birthday, David. Thank you, Allah. Bye. Happy birthday to Truly, today has been a David. global experience. Днем народження. People from the 4 corners of the world in a round world. Very good. Bye. Bye. Is it raining anywhere else? No. No, raining. So, bye, everyone. Thank you. Yes. Happy birthday To you. Happy birthday to you. Happy birthday, David. Happy birthday to you. Kuya Kizaliwa Faraha. Happy birthday. Thank you very much for your birthday wishes.
З днем Take your wishes. народження. I take your wishes. I take those wishes and I send them right back. I send them especially to the children of Ukraine. Thank you. Так. Девіда день народження. Він зібрав всі побажання і відсилає їх дітям України. Thank you, David. Thank you all. Thank you, Allah. Yeah, for support. Yeah. Bye. 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 Thank you. Until the next time, to be continued. Thank you. Bye. 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 Thank you, Ali, as always, for driving the magic carpet.